nhlaya lava nga lova eTurkey se yi tlula magidimbirhi. Milangu mahungu hi ririmi ra Xitsonga eka DTT inhlikani. President Cyril Ramaphosa u ri load shedding na vutleketli swi kavanyeta bindzu ra migodi. Kasi ka mitlangu hi languta mphikizano wa Nedbank Cup. President Cyril Ramaphosa hi ku yimela tiko ra Afrika-Dzonga u chevelele matiko ya Turkey na Syria na vaakatiko va wona lava nga wela hi khombo ro tsekatseka ka misava. Magidigidi wa vanhu va lovile eka khombo leri. Ku tlula magidinharhu wa vanhu ku vuriwa loko va lovile eka matiko mambirhi lama ha ku hlaseriwaka hi ntsekatseko wa misava. Va swi lamulela Mahungu va karhi ku yisa emahlweni lava vanhu lava nga vaviseka ni lava nga pona. Ku tsekatseka ka misava ku vikiwa loko ku ri eka mpimo wo ringana 7.8 kwalomu ka 1444 wa vanhu va lovile eSyria kasi 3500 va vavisekile. Muvulavuleri wa President Cyril Ramaphosa Vincent Magwinya u ri President u amukela ntirho lowu nga endliwa hi va Gift of the Givers lava nga le ku tirhisani na matiko ya tinxakaxaka ku pfuna ematikweni lama nga khumbeka. Our nation and government are deeply saddened by the unthinkable loss of life in Turkey and Syria and by the vast damage to social and economic infrastructure with which the two governments and populations are now confronted. Our hearts go out to families who have lost loved ones or are searching for relatives, and we wish injured survivors a full recovery. President wa America Joe Biden na President wa Turkey Tayyip Erdogan va languteriwe ku vulavula endzhaku ka ku tsekatseka ka misava loko ha ku humelelaka eka matiko mambirhi ya Turkey na Syria. President kumbe kahle SABC ya ku na mimiri wa Turkey la Afrika-Dzonga a hi tweni leswaku u te yini. Actually, it's a big disaster, it's a catastrophe. It is the second biggest earthquake Turkey has experienced in the last 100 years. The other one, the first one was in 1939 in Erzincan, again in the southeastern part of Turkey, which is located on a big fault line. The big fault line was broken, and this time not only one city but 10 cities were affected. So we are talking about a population of 15 million people. The people directly affected are around 3.5 million. The death toll continues to rise, obviously, because there are many search and rescue teams getting the bodies out of the rubble. And right now, of course, these numbers are not trustable right now, but it looks like close to 3,500 people are dead, the death toll at this point, but we expect it to rise. Close to 15,000 people are injured. There are many people unaccounted for, so it's a huge disaster, and Turkey has appealed to the international community for search and rescue teams, because it's more than one city, as I said, and more than 60 countries have already offered help. Most of their search and rescue teams and medical teams are on the ground. So at this point, what is mostly needed, as you know, the first 72 hours are very critical. What is mostly needed is search and rescue teams and medical teams, because most of the hospitals have already collapsed, the buildings. So people are being taken to, the injured ones are being taken to Istanbul and other cities, to the big hospitals. We need field hospitals, medical equipment, medical teams, and search and rescue teams. Lokuswatetano nhlangano wo phalala Gift of the Givers va ri va karhi ku rhumela mpfuno eTurkey. Most of the health facilities have been destroyed. You know, it's sad to say, but our hospital is probably the largest hospital in all of North Syria. And that was a hospital that came up of an ordinary building, which we expanded, went backwards, forwards, upwards, and put 4 additional buildings with it. And many of the hospitals have been bombed, doctors were targeted, ambulances were shot at, health facilities were destroyed. So people came out of what they could survive, you know, and rebuild. Many of the hospitals that are functioning have been bombed. So, you know, they don't have adequate
health facilities. They don't have the equipment, they don't have the manpower, they don't have the consultants, they don't have the specialist people. Most of them have left. They've taken their families and gone. And that's why I take my hat off to those people who actually stay and serve in the hospitals and highly skilled personnel. That's on that one side. On the other side, on the Turkey side, what's complicating the matter is the fact that it's heavy rains, deep snow, and extremely cold weather of -5 degrees, which complicates the whole process. And you can't get to the people fast enough. And if they're lying under rubble and they're not warm, the cold is going to be a major issue, and it'll take many more lives. When I spoke with the Turkish ambassador yesterday, she said this is the worst earthquake they've had since 1939. But it's quite obvious, when you see the pictures, when you get the feedback from my teams, it hasn't affected one city. It has affected 10 cities in Turkey and several cities and villages inside Syria. Now, the problem is that in those 10 cities affected, there's more than 15 million people that live there. And many of them lie in high-rise, live in high-rise buildings. And if that collapses, the chances of survival is very, very slim. And the death toll is going to be significantly higher than what you've seen. And in one area, 500 buildings collapsed. Now you add that to the amount of families in each flat, it's just horrendous to even figure that out. It's a similar situation in Syria itself. Syria is complicated by the fact that it has no proper functional economy. It's coming out of a major war. It's been affected in job losses, unemployment, skilled people have left the country, and they're trying their best. Our two hospitals, called Al-Rahma and Al-Hilal Hospital, are both full of patients coming from various parts of Syria, but those are not the only patients. The patients are going anywhere they can get a hospital, a clinic, a health center, because there's just too many. In fact, fortunately for us, we have 320 personnel in our hospital, which we set up since 2012. And right now, our teams are going to other hospitals to help speed up, to clear the load and help those people to try to save lives. In Turkey itself today, this evening, our first search and rescue team is leaving of 27 personnel. Tomorrow we're sending 20 trauma teams, 20 members who will make up a trauma team. And we're going to follow that up by more search and rescue teams and more medical teams once we get there and know what's required. President Cyril Ramaphosa u pfule ximfumo nhlengeletano swa migodi eCape Town. President u ri xiyenge xa migodi xa ha ri phuphu ya Afrika-Dzonga na matiko ya misava. Xiyenge xa migodi xi thola ku tlula 500,000 ya vanhu. Lembe leri nga hundza, mabindzu ya swicelwa ya nghenise 1.18 trillion wa tirhandi eka ikhonomi ya tiko. Kambe load shedding, ku tsandzeka ka Transnet, ku tleketla swicelwa na vazamazama hi swona swiphiqo swikulu eka mabindzu ya timayini. As we have heard, mining production in South Africa last year reached a record high of 1.18 trillion rand, boosting our GDP, our exports and revenues. Despite this achievement, we are far from realizing the full potential of our mining industry. We are determined, however, to remove all impediments, everything that stands in the way, and create an environment that will drive sustained growth in mining. The fact that mineral production contracted by 9% per year on year in November 2022, largely due to electricity shortages and inefficiencies in our logistics. This is indicative of the challenges we need to confront, but also overcome. In addition to the energy crisis that we are going through now, and problems with our ports, our rail operations, the outlook for the year ahead has been dampened by the concerns about safety and security, incidents such as illegal mining, and the pace of our structural reform program. These are precisely the issues that government is working on. These are precisely the issues that are top of mind as government pulls out all stops to address these issues.
We do so because we have a responsibility as government, but acting together with our other key players who are labor, who are business and communities, we do need to ensure that our mining industry is able to grow, to become more globally competitive, and to be a pioneer in the global drive towards sustainable development. Kodwa ka khumbera damu ra le ya Garsfontein eFree State lembe leri nga hela switise swivilelo swinene na vuhlayiseki bya le timayini leti nga kusuhi na le malokixini. Vanhu vanharhu va lovile ka mhangu le ya Garsfontein naswona mhangu liya yi onhe swinene endhawini liya. Ndzavisiso wa leswaku wona hi ku fika kwihi wa ha ri ku endliweni. Xiyimo xa vaaka ndhawu vo tala xa ha tika swinene endzhaku ka mhangu ya n'hweti ya Ndzhati N'wanxemu. Ku mbindzimeka ka damu emugangeni wa Charlesville na Itumeleng swa ha siye vaaki va chuhile. Ku tlula 160 wa mindyangu yi sale yi nga ri na makaya. It's like the flashbacks. There is no time to sleep. Even when you eat, you still have that. Like how next. Vaaki va sala vinyi va timayini va ri va honise switsundzuxo swo tiyisisa leswaku timayini ti hlayisekile. The slash dam could have been prevented. They were advised years ago that they should establish a concrete dam, not this one that is being built by sand. If you can check correctly, the sand itself is fine. Matshalatshala yo koxa ndziriso xikan'we ni ku pfula milandzu ehenhla ka mayini wa Xitsonga Developments swa karhi swa endleka. Xitsonga Development va sungule ku rhangela mayini kusukela hi lembe ra 2011. Ndzawulo wa swicela wu ri madamu lama nga ri ka xiyimo xa kahle ma tele exifundzeninkulu xa Free State. Ndzawulo wu ri ku fanele ku endliwa vulavisisi bya tinghozi leti nga vangaka hi madamu ma khale lama nga ri ka xiyimo xa kahle. Our view is that this disaster is forcing us to revisit that judgment because we see it as judicial overreach. Because what they did with that judgment is to split the mine into the mining area, the dams, and the slime stem. And from where we are seated, that is the one complex, a mining complex. Xandla xa Holobye wa Ndzawulo ya Mati ni Nkululo, David Mahlobo, u pfule nandzu ximfumo ehenhla ka mayini. Leswi swi ta endzhaku loko ku kumeke leswaku mayini wu honise yin'wana ya milawu ya swa mati. We conducted an assessment as a department. Then we could see that the tailing facility they had, it had 2 chambers, chamber 1 and chamber 2. Chamber 1 collapsed, and chamber 2, when our engineers came, we could see that the structure is still not okay. Then ultimately the pollution happened, the sewer system getting into the river, the mud getting into the river. Then we have a responsibility as government to act when an owner of a facility like this one failed to take certain actions. Hambiswiritano va mayini wa Xitsonga Developments va tiyisisa leswaku a ku vanga na nchumu lexi a xi komba leswaku ku nga va ni nghozi. We have received a positive response and cooperative from their side and assistance mainly to assist us in resolving the problem that we're faced with. Ours is to follow the directives and do as required, and we've made a commitment to them to say we'll continue engaging with all stakeholders of the government to ensure that we rectify and rebuild where we've had problems. Xitsonga Development ya hakele 20 wa timiliyoni ta rand ku pfuneta laha mali nga tirhisiwa ku lavela vanhu lava khumbekeke ndhawu yo tshama ya xinkarhana ni switirhisiwa swin'wana swa nkoka. Mfumo wu ri a swi tiveki leswaku ku aka tindlu leti ngawa swi ta fika rini emakumu tanihileswi va nga yimela vulavisisi byi fika emakumu. Ridaka leri nga onha tindhawu tin'wana eXitsonga ri omile kambe vaaki va ha koka exilogweni. Va huvo ya swa pfhumba ya tiko SA Tourism va tlhele palamende ku ya nyika nhlamuselo mayelana na makungu ya vona yo lava ku vekisa etikweni ra United Kingdom. SA Tourism va viko ku va lava ku nyikela 1 billion rand eka xipano xa Tottenham Hotspur ku navetisa vupfhumba bya laha Afrika-Dzonga. That is a 3-year deal at £42.5 million sterling, which works out to an average in terms of runs of
just above 300 million rands per year for 3 years. That equates to around 30% of the total budget of South African tourism. And the source of that would be the aggregation of small projects that have got less impact, taking the money from those and putting them on a platform that is able to be measurable, trackable, and give us a trackable, return. As I said, that over the years, the money has been spent anyway, but it has been spent on small projects that have resulted in us not having the visibility that we require. And what we are proposing to do is to aggregate those small projects and create something that has actually got trackable impact in the global environment. Isa mahlweni Mahungu ya Xitsonga eka DTT ndzawulo ya maphorisa ya tiko ive na ntirho wa masagwati ku khensa maphorisa lava nga tirha hi ku tiyimisela eka swiyenge swo hambanahambana exiphoriseni tiko hinkwaro. Van'wana lava nga kuma masagwati i Sergeant Bernard Mabunda eka xiyenge xa vulavisisi. Sergeant Mabunda va teka hi ntirho wa vona lowu nga pfalerisa Rosemary Ndlovu ekhotsweni vutomi hinkwabyo. Hi vona va nga lavisisa hi laha mani Ndlovu a va tsarisa vanhu eka ti-insurance kutani va luka mano yo va dlaya va kuma mali yo insurance. Sweswi na vona Mhlavela a studio. Mhlave enhlikani no mkhensisa xana sagwati lera n'wina ri vula yini? Enhlikani Mhlave leswi swi komba tlhontlho na ku tiyimisela loko u tirha ku tiyimisela wa riwadiwa. Se leswi swi komba ku ri ntirho wa a hi nyikiwa mbyana u nga helela avoyeni. So na ku swi ta motivate swi nyika tlhontlho ka van'wana ku loko u tirha kahle i ta riwadiwa. So masagwati lama n'wina mambirhi lama ma vula yini hi vumbirhi ka vona i ra yini i ra yini? Le ya trophy swa ni commission yo sungula ka lembe lera detective employee of the year and forensic services misava South Africa hinkwayo. Se lexi certificate xa ku landzelela xexo xa ku huma ka national commissioner xa ku komba ku ri wa cancer leswi ni nga swi achieve. Okay Mhlave. So minkarhi yin'wana vugevenga bya mangariwa mi kuma ku ri byi hela empfhukeni. Xana i yini lexi n'wina xi mi kondletela ku mi khomela mi nga tshiki ku fikela emakumu ka vulavisisi? Hi vona na ngopfungopfu na mani leyi nandzu lowu wa mani Ndlovu laha mi nga wu landzelerisa hi kona ku fikela emakumu. I ku ka munhu a nga jahi loko a endla vulavisisi hi ku ri vulavisisi teka nkarhi. Amukaka nkarhi wo tala hina valavisisi hi reactive aka milandzu. So loko ku me case ku fana le i fane u tiyimisela swo boha u ta teka nkarhi u nga jahi. Koko a ni swi tivi xichanga byo mara xi vari you must investigate in order to arrest. Live sister kota ku khoma i nga khomi ta kota u lavisisa swo khomi hi ku mukama ku tala swa case ya wena yi nga humesiwa ne le court. So endla ntirho wa wena u sungula loko se u swona la se ni hetile hi kona nga ta khoma kwalani ta swi vona ku ri swi ta famba kahle. Mhlawumbe ta ku ri mi nge hlamuseli kahle hi vuxokoxoko byo tala mayelana na milandzu leyi mi nge le ku lavisiseni kambe hi nga langutela yin'wana milandzu leyikulu yo fana ya va Rosemary Ndlovu. Yi tele ngopfu Mhlave misava hinkwayo ni tshama ni nga ni foneriwa hi vanhu vo tala South Africa hinkwayo va ku ni va pfuna ti-case to fana na leti hi ku ti tele. Dzoho liya ku ri yo sungula yi nga humelela ya ku yi nga endla ku vanhu va boxeka matihlo ku ri vanhu vo tala va luza vutomi bya vona hi ti-insurance. Se leyi hi yona yi nga pfula matihlo ka vanhu vo talo. So ni kota ku pfuna vanhu vo talo va xiphorisa va ti-collecta mina. Okay, Mhlave khensa ngopfu na ku mi khensisa nakambe. Hayi khensa ku dya ku engeta so i Sergeant Bernard Mabunda va lava nga kuma sagwati ra xiphorisa kona lembe leri.
Nhloko ya UN u lemcha leswaku nyimpi ya Russia eUkraine yi le ku xaniseni ka vaakatiko va le Ukraine. Antonio Guterres a vikela huvo ya UN eka swikongomelo swa nhlangano wa misava eka lembe ra 2023. U ri nyimpi liya yi nga hoxa misava hinkwayo ekhombyeni. Guterres u tlhele a sola swinene ku dlawa ka socha ra Afrika-Dzonga eCongo Democratic Republic. 90 wa tisekendi ku ya exikarhi ka vusiku a encenyeta hi laha misava yi tsekatsekaka ha kona. Matiko ya pfukela na matimba, xiyimo xo ya xinyanya siku na siku. Hambi hi nkarhi wa Cold War ku vuriwa leswaku swilo a swi antswa. The Russian invasion of Ukraine is inflicting untold suffering on the Ukrainian people with profound global implications. The prospects for peace keep diminishing. The chances of further escalation and bloodshed keep growing. I fear the world is not sleepwalking into a wider war. I fear it's doing so with its eyes wide open. But the world needs peace, and peace in line with the United Nations Charter and international law. We must work harder for peace everywhere. U xaxamete swiphiqo leswi langutaneke na UN multilateral system, nyimpi ya Palestine na Israel leyi pfumaleka xintshunxo. Afghanistan kona timfanelo ta vavasati na vanhwana a ta ha xiximiwi, kasi eSahel ku pfumaleka vuhlayiseki na maxelo yo biha a ha vuli. Myanmar kona a ku fambi nchumu loko eHaiti mitlawa ya swigevenga yi lawula tiko. The strategic vision, the long-term thinking and commitment is missing. Politicians and decision makers are hobbled by what I call a preference for the present. There is a bias in political and business life for the short term, the next poll, the next tactical political maneuver to cling to power, but also the next business cycle or even the next day's stock price. The future is someone else's problem. This near-term thinking is not only deeply irresponsible, it is immoral, and it is self-defeating. Leswi a ku ri ku lemukisa mfumo leswaku swiphiqo swa misava a swi le ku lulamisiweni, kusuka eka ku cinca ka maxelo ku ya eka ku ndlandlamuka ka thekinoloji. The SDG Summit will be the centerpiece moment of 2023. Halfway to 2030, the SDGs are disappearing in the rearview mirror. Countries should come to the SDG Summit with clear benchmarks to tackle poverty and exclusion and advance gender equality. And the world must come together to mobilize resources now. And that means urgently ensuring that developing economies have the liquidity to fund investments in quality education, universal health care, pandemic preparedness, decent work, and social protection. Murhangeri wa UN u tlhele a kombela ku cinca loko swi ta eka swa timali ta matiko. Guterres u ri a ku ri nkarhi wa Bretton Woods lowuntshwa na maendlelo yantshwa ku endla swilaveko swa matiko lawa ya kulaka eka xiboho xin'wana na xin'wana no pfuna hi tlhelo ra swa timali. Nhlangano wa tinxaka wu ri xihahampfhukaphatsa xi hlaseriwe loko xi suka eBeni ku ya eGoma evuxa bya DRC. Mutisakurhula wa muAfrika-Dzonga u dlawile ni ku tlhela ku vaviseka un'wana a swi siva erivaleni leswaku i mani a nga balasela xihahampfhukaphatsa, kambe vativi van'wana va vuhlayiseki va le Congo va tshemba leswaku i marhavela ya M23. Dans nos analyses, on a compris que Rusayo. According to our analysis, Rusayo is in an area that is in Nyiragongo territory, which is close to the areas controlled by the M23 rebels. It's also near our border with Rwanda. So for us, the shot came from there, because the Congolese army has no reason to shoot down a UN helicopter. Matsalana nkulu wa nhlangano wa tinxaka u kombele vurhangeri bya Congo ku lavisisa nhlaselo ni ku va lava nga vona va nga hlasela va byarha vutihlamuleri. Mitlawa ya militia a yi hlasela vatisakurhula lava nga tisiwa hi nhlangano wa tinxaka ku sirhelela vaakatiko eDRC. Ningwa vatisakurhula va nhlangano wa tinxaka va dlawe lembe leri nga hundza hi Nyenyankulu loko xihahampfhukaphatsa xa vona xi balaseriwa eRutshuru. Vuthu ra le DRC ri hehla marhavela, kambe marhavela va kaneta swihehlo leswi. Ntlawa wa marhavela wa M23 wu nga hava na mitlawa yimbirhi ya matutsi. Mfumo wa DRC ni nhlangano wa tinxaka
va hehla Rwanda hi ku va seketela, kambe Rwanda ri kaneta swihehlo leswi. Vurhangeri byi kombela leswaku ku yima mihlaselo. Xikombelo xa bail xa khale ka meyara wa Mkhondo eMpumalanga Vusi Motha xi yisiwe ka Musumbunuko vhiki leri taka. Motha a ri ekhota ndhawu liya mayelana na swihehlo swa ku va na swibamu swo kala swi nga ri enawini. Yena ni muhlokulobye Wellington Sangweni va khume endzhaku ka ku dlawa ka khanselara wa ANC Sibonelo Ncangase xikan'we na Sizwe Mbingo na Sandile Khumalo election ra Mkhondo ePiet Retief n'hweti leyi nga hundza. Khoto langutele ku nyika xiboho eka xikombelo xa bail xa Sangweni ra vumbirhi vhiki leri taka. Motha na Sangweni va endle xikombelo xa bail va hehliwa hi ku va na swibalesa swo kala swi nga ri nawini. Sangweni loyi a nga n'wini wa khampani yo rindza u hehliwa hi ku tsandzeka hi makhomele na mahlayiselo ya swibalesa na maqulu. Khoto yi twe leswaku khampani ya yena yi nyike Motha swipecele na swibalesa swi nga ri enawini. Kasi loko emavhengeleni vacheri va mangala magidigidi wa magojigoji emapatwini ya laha kaya. Tshama na hina. SABC News e tlile go tlhoma semmuso kanale e ntšhwa ya dikgang ka 2023. DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora and rechtstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Indaba za SABC ilizwi lakho zizimele azimamkhethe. Malangute mahungu ya SABC kasi xivutiso xa siku ra namuntlha eku xana hi wahi mavonelo ya n'wina mayelana ku va xandla xa President David Mabuza a tshike ntirho. Hi ta kuma mavonelo ya n'wina eku heleni ka mahungu lama. Ku yiva ka tintambu ta gezi i xiphiqo ngopfu laha Afrika-Dzonga. Leswi swi katsa na ku hlakala ka swin'wana swa switirhisiwa swo phakela vaakatiko gezi naswona swi nyanyisa ku tsandzeka ka timasipala to tala ku layithela vaakatiko. Ku tlakuka ka ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana swi vange ku tlakuka ka ku yiviwa ka tintambu ta gezi. Makhamba va yimela gezi ri tima ku va ya yiva tintambu ta gezi. Vaaka ndhawu ya Rustenburg va yiveriwe tintambu hi makhamba laha va celaka tintambu ni ku tsema timboni ku kuma tintambu leti. Masipala wuri wu le ku antswiseni ka tindlela to lwa ni vugevenga. Municipality had to forge collaborative efforts or working relationship, formalize it with the South African police as they are mandated by the law to maintain the rule of law in our country. And therefore, the municipality through its law enforcement units located in the Public Safety Directorate, we had to resuscitate that collaborative effort. Vaaka ndhawu va Klerksdorp va langutane ni xiyimo lexi fanaka laha ku nga na ku chava ka leswaku mabindzu ma nga ha pfala. It costs lots of revenue. Whilst there is no production, there are no sales, there is no revenue, no income. It causes uncertainty for business to reinvest, to see whether can they grow the business. We are uncertain. N'wapurasi wa vinyo eFentersdorp exifundzeninkulu xa Northwest uri wa ha ku lahlekeriwa hi gidi wa tilitara ta vinyo hikwalaho ka ku yiviwa ka tintambu ta gezi. I'm currently harvesting my grapes for the distillation of brandy from wine, and immediately after harvesting I need to take the grapes to the distillery for crushing, and if there's no electricity it becomes a problem as well that I end up losing plus minus 10,000 liters of wine, and it affects the business very negatively. During the third quarter already, we have had more than 300 incidents, sporadically, where people stole, the others will go to the substations, the other one will go to the mini subs. And the big problem that we face when there is no supply is that some of the items that we use are long lead items. Like we do not have transformers in South Africa. We don't always manufacture everything. Eskom ikombela vaaka ndhawu va xifundzankulu Northwest ku mangala ku yiviwa ka tintambu ta gezi xihatla hi xikongomelo xo herisa xiphiqo lexi. A swi tiveki leswaku i ti-pothole tingani ti nga pfariwa hi mpfhuka holobye wa vutleketli Fikile Mbalula a simeke pfhumba ra vala zonke. Vacheri va mimovha va mangale ku tlula magidi 20 wa ti-pothole hi ku tirhisa app.
hofisi ya magondzo ya tiko Sanral va ri tin'wana ti-pothole ti fanele ku pfariwa hi timasipala. Leri I patu leri nga eFar East Bank elokixini ra Alexander. Vaaki va vilerisiwa hi xiyimo xa mapatu lama nga taleriwa hi magojigoji. Va ringeta ku pfalapfala yan'wana hi ku tirhisa semende. Vaaki veri va chavela ku timovha ti nga ha tlumbana loko va ringeta ku papalata ku tlumba vafambi hi milenge. Tlhandla kambirhi vachayeri va boheka ku humesa mali yo tala ku lulamisa mathayere ya mimovha. It hits really hard because I'm not working, so it really I have got to deep down, and it slows down whatever I'm trying to make using these cars. It takes me out of budget. Patu rin'wana Cosmo City n'walungu wa doroba ra Joni na rona ri taleriwe hi magojigoji. Vachayeri va boheka ku chayela hi ku nonoka ku ringeta ku papalata ku anakariwa hi timovha loko va karhi va ya etindhawini ta vona to hambanahambana. Re phela re le stresseni sa di-pothole le go reka mahwili bona re tsamaya ka di 19 mo di phela di punchitse le be le ngwana ge a na le problem mo ko ntlong ko tse mo isa sepetela ke problem wa bona. Va xiyenge xa mapatu eJoni lava nga ni vutihlamuleri bya mapatu ya masipala edorobeni veri va lulamise ku tlula 5,000 wa magojigoji eka nkombo wa magidi ya magoji lama nga onhiwa hi mikhukhula ya n'hweti ya N'wendzamhala ku ri matshalatshala yo pfuxeleta mapatu lama nga onhaka. Hambiswiritano swi lava mpimanyeto wa le henhla ku pfuxeleta patu leri nga leha mpfhuka wo ringana 100 wa tikilomitara lembe na lembe. The JRA current budget for road resurfacing allows us to repair between 30 and 100 kilometers of road infrastructure to resurface, depending on exactly what resurfacing is needed and how broad the roadway is that needs to be resurfaced. The idea is to ask more money in the coming financial year going forward, and then also to build a capacity within the JRA so that we can get to between 500 and 1,000 kilometers of road resurfacing every year. So hatetano va Sanral veri matshalatshala ya mfumo ya karhi ku tisa ntshembo eka timasipala tin'wana. Pfhumba ra Operation Vala Zonke leri nga simekiwa 5 wa tin'hweti leti nga hundza a ri kongomisiwe eka ku pfuxeleta mapatu ya laha Afrika-Dzonga. Eka rona pfhumba leri mfumo u ni makungu yo pfuxeleta ku pfala no chela xikontiri eka patu ra mpfhuka wa 20 wa magidi ya tikilomitara tiko hinkwaro. Motorists couldn't be bothered whether it's a national road, it's a provincial road, it's a municipal road. They just want to see the roads fixed. So there are those internal intergovernmental conversations that are taking place. There are other spheres of government that are cooperative with Sanral. But I'll be frank, there are others that are resisting, and we've got to make them understand. I think there is a misperception that Sanral is a big brother carrying the stick. Far from it. We want to assess. Kufika eka nkarhi wa sweswi maAfrika-Dzonga va ni app yo tivisa mfumo loko ku ri ni magojigoji etindhawini ta ka vona. Marito chavelela ya karhi ku kongomisiwe ka vandyangu wa khale ka mutlangi wa Orlando Pirates na Bafana John Dungi Muyeti u lova a ri na 55 malembe endzhaku ko vabya nhungu wa tin'hweti leti nga hundza. A ri kona ka xipano xa Pirates loko xi teka xitlhoto xa CAF Champions League no kuma nyeleti hi lembe ra 1995 kasi nakambe u vile xiphemu xa xipano xa Bafana loko va hlula AFCON laha kaya hi lembe ra 1996. Kasi hari ka hungu lama ya kundza misaveni ka Dungi John Muyeti sweswi la a studio na muhaxi wa mitlangu wa SABC Eric Mavasi lava nga na ntokoto wo tlula 20 wa malembe va karhi va haxa mitlangu eka SABC. Vaseni inhlikani xana Dungi John Muyeti mi n'wi tsundzuka hi ndlela yini? Inhlikani ni n'wi tsundzuka hi swilo swo tala swinene ngopfu. Xa nkoka i munhu loyi a nga riki na makatla, a endla swilo a miyerile. Xa vumbirhi a ri murhangeri lonkulukumba swinene ngopfu, a tlhe a va muhlanganyisi. Mi ta tsundzuka leswaku yena nga hlanganisa leswaku va na union ya vatlangi eka Premier Soccer League. I swin'wana leswi nga endla leswaku swipano swin'wana swi nga n'wi tsakeli leswaku a va kona hikuva se a one tafula leri a va dya hinkwavo ka rona kambe va nga la ku dya na vatlangi. Kutani ke a ri mudyondzisi, a ri mukondleteli.
aka vudyondzisi hinkwabyo ka byona vanhu vo tala va swi tivi leswaku a ri mfundhisi John Muyeti a ri mfundhisi ni ve na nkateko wa ku yingisela yin'wana wa mburisano wa yena kumbe nchumelo wa yena la nga vula leswaku eka hosi Yesu i na hinkwaswo yaloye a ku ri John Muyeti so na mi ta mbulawula hi ku a ri mfundhisi eka hi leswi a swi endla sweswi loko a ri a ta va tshike bolo andaka loko ta va tshike bolo ku fikela makumu loko a hundza misaveni xin'wana xa nkoka i ku a ri na nhlangano lowu a dyondzisa vantshwa mahanyelo matikhomelo na mahlayiselo ya timali andaka ntlangu wa bolo hi swin'wana leswi swi endla John Muyeti so mayelana na rifu ra yena mi a ku kumeka vuxokoxoko byo karhi ku ri a vabya ya swi ta ku ri vabye nhungu wa tin'hweti leti nga hundza u lo va ri xibedhlele a karata yini swi nga va swi fambelana na bolo kumbe a hi na vuxokoxoko lebyi nga helela kambe leswi swi tivaka leswaku vutomi byi nga ri kahle emirini wa yena tin'hweti leti mi ti vulavuleke Mahungu a vula leswaku love a ri xibedhlele a hi swi kuma vuxokoxoko leswaku nkosi u ta va rini kambe ke vanhu vo tala va karhi va yisa marito ya ku chavelela ku na mbulavuleri loyi a vulavulaka rixaka kumbexana va ka Muyeti hi yena vuxokoxoko byo tala byi nga ta na yena masiku lama mambirhi hi nga langutela leswaku nga swi fika mahele ya vhiki okay ku manyana ka dongi vaseni a hi katsakanya hi nga langutela yini or mi nga ku yini hi mhaka ya mphikizano wa Nedbank Cup lowu sungulaka wa sungula namuntlha leswona namuntlha xana hi fixtures hi nga languta yini xi nga xi langutelaka hi langutele leswaku xipano xa Sundowns xi ya emahlweni xi tirha kahle ka mitlangu leyi yi tlangeke ngopfungopfu ku va vona vasirheleri va tlanga na number 2 eka logo number 1 na number 2 eka logo so nkwetlembetano ta va lokulukumba swinene ngopfu eka xipano xa Pirates hambileswi xi nga ri na matimu kahle ya swipano swa le hansi kambe ka All Stars no tshemba leswaku lava All Stars va vona tinyeleti ka xipano xa Orlando Pirates eka xipano xa Kaizer Chiefs swi ta tika nyana va tlanga na xipano xa Maritzburg a kaya ka xona laha ku ta va ku lohontlo swi ta tika swinene ngopfu kambe ke ho tshemba leswaku ntokoto nyana vutsongo lowu va nga na wona vatlangela van'wanyana va nga tshika va pona va ya ka ringu leri landzelaka kambe ke swi ta tika swinene ngopfu ka xipano xa yena Kaizer Chiefs swi ta tika vaseni nkosi yami khensini nkarhi nkomo swinene khensini muhaxi wa mitlangu wa SABC Eric Mabasi lava nga na ntokoto wo tlula 20 wa malembe eka vuhaxi bya mitlangu ndzawulo ya dyondzo Gauteng na makungu ya ku antswisa vuhlayiseki eswikolweni swa xifundzankulu leswi landzela madzolonga eswikolweni swo hambanahambana swa le Gauteng vhiki leri nga hela muchudeni wa grade 10 u tlhaviwe a lova exikolweni xa Xitsonga secondary eTsakani evuxeni bya Joni kasi eka Xitsonga secondary evupeladyambu bya Joni wanuna nga tiviwi u nghene exikolweni a balesela no dlaya thichara eka vadyondzi lava ku kota ku amukela leswi nga humelela vhiki leri nga hela a ku ri ntlhontlho va hehla leswaku mudyondzi wa ka grade 11 u te ni malume wakwe exikolweni ku va a ta vona na nhloko ya xikolo mayelana ni matikhomelo yakwe yo kala ma nga ri kahle kambe xiyimo xi ve xi teka xivumbeko xin'wana leswi nga siya munhu un'we a lovile laha mudyondzi a nga exibedhlele va aka ndhawu sweswi va koxa varindzi vo tala eswikolweni high school ya secondary ya lana go etsagetse sone le rona re market ebile re tshogile gore go etsagalang ka gore bana ba rona ka ra ba sa tlhole ba le save le di-teacher le rona save a di save le tsone because go dana go sa tshwana le pele a re itse gore go etsagalang government ke yone tshwanetse e tsena school to school improve gore this school se right se thadi ka security bana ba ke sekolo tshwanetse ba sitšheng ga se tsene ngwana o itse gore ngwana o tshwerene mo bekeng since bana le bona ba be tired ba searcha and then le mongwe yo mongwe tsena go sekolo since se tshiwe gore tshwere no matter ke ngwana ke parent ekoruleni mudyondzi ka grade 10 u tlhaviwe a lova endzhaku ka nyimpi leyi ku hehliwaka leswaku yi sungule hi nkarhi wa xikolo loko vafana vanharhu va fafazela vadyondzi van'wana hi spray vafana a va ri khoto ya majistarata ya Tsakani. You'll understand that there was a court appearance of the suspects. 3 of them, it is postponed to the 15th of February. Now, learners were saying they're not going back to school, and we said no, they need to come back tomorrow because we have ample security that's been beefed up. Vativi va miehleketo va ri ntshikelelo wa miehleketo ni matitwelo xikan'we ni migingiriko ya mitlawa ya vugevenga ku tshembiwa leswaku swin'wana swa swivangelo swa ku sungula ka madzolonga eswikolweni swa le Gauteng.
Mihlangano yin'wana ya machudeni yi twa onge ku ni ku tlakuka ka mitlawa ya vugevenga leswi endlaka leswaku ku humelela swo fana ni leswi. Kambe vatswari hinkwavo va lava leswaku vana va vona va hlayiseka eswikolweni. We have patrollers on the gate. It's a matter of them being, beef up in terms of probably the number, so that in the event something like that happen, they are empowered to assist. But on the other hand, we'll then go to the police and say, we have a relationship with you. You have committed that in the event there's something at the school, you will respond, as quick as possible. So that's what we need to enhance, because we know that each and every school has a policing liaison officer who's responsible for a certain school, and they will be in a position to, when we call, they are responsive and assist us. Vana va swikolo leswi khumbekaka va nyikiwe mpfuxelelo wa miehleketo. Mfumo wa karhi ku ringeta ku aka swikolo swo antswa no antswisa vuhlayiseki eswikolweni, kambe nhlangano lowu la timfanelo ta dyondzo wa Equal Education va ri ntirho wa kona wu nonoka bya rimpfani. Mulweri wa Equal Education Catherine Sunderland u ri ndzawulo a yi kombisi ku tiyimisela ku kondletela vuhlayiseki bya vana va xikolo. Swikolo swo tala swa ha ri na swihambukelo swa magoji ni titlilasi leti nga tala ku tlula mpimo, laha miako ya kona yi nga hlakala. Lembe dyondzo ra 2023 ri sungule n'hweti leyi nga hundza, laha vadyondzi vo tala va nga tlhelela exikolweni, kambe vo tala va tama va ha langutane ni mintlhontlho leyi a va ri na yona malembe lama hundzeke. Exikolweni xa sekondari xa Lowli lexi nga le vupela dyambu bya Joni, vadyondzi va ya exikolweni ku cincana hikwalaho ka nkayivelo wa titlilasi. DA eGauteng yi ri xikolo lexi xi na 2,200 wa vadyondzi ni kwalomu ka 60 wa titlilasi. A ku na mati exikolweni hambi ku ri swihambukelo swa kahle leswi nga havaka ni khombo eka rihanyo ra vadyondzi ni vadyondzisi, kambe a hi xona xi ri xoxe. Many schools which were earmarked or which the contractor has started, all of them have been abandoned and contractors have left site. We don't believe that the Department of Education is capable to actually provide enough space, considering the demand with which many of our learners are facing, including lowly areas. Nhlangano lowu lawulaka timhaka ta dyondzo wu ri ku laveka mali yo tala ku tirhana ni xiphiqo xa switirhisiwa exikolweni. Sufficient funding is always going to be the first step. But it also goes beyond that in the sense that the money allocated to school infrastructure needs to be spent well. Kambe lava lwelaka timfanelo ta dyondzo va ri mfumo a wu nge swi koti wu ri woxe. Government alone may not be able to resolve all of these issues. It is for this reason that we have called upon the private sector on many occasions to come on board with a view to assist. Ku engetela eka xiphiqo xa switirhisiwa, vadyondzi va ka matriki va lembe leri nga hundza va tikeriwe swinene hi mintlhontlho yo fana ni ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana ni ku onhaka ka swikolo hi timpfula ta matimba etindhawini tin'wana. Tanihileswi tiko ri nga na ikhonomi leyi nga le ku tikeriweni, mindyangu yo tala yi le ka xiyimo lexi va wirisaka eka vusweti, laha swi tikaka ku va nga kota ku hakela swikolo swo fana ni leswi. Van'wana vaakatiko exifundzeninkulu xa Free State va ri Holobyenkulu loyi a taku u fanele ku rhangisa mahlweni vukorhokeri. Leswi ta endzhaku ka loko vandla ra ANC exifundzeninkulu lexiya ri bohe ku susa Holobyenkulu Sisi Ntombela. Meyara wa masipala wa Mahungu Metro lowu nga entsindza wa xifundzeninkulu Bloemfontein, Mxolisi Siyonzana u susiwile na yena. Vaaki lava nga le ku vileleni veri ntirho lowu nga endliwa hi Sisi Ntombela wa 65 wa malembe hi vukhale a hi lowu tsakisaka. Swin'wana swa leswi va vilelaka hi swona i mintlhontlho yo pfumaleka ka mintirho, vusweti na ku nga ringanani. Ku pfumaleka ka mintirho eFree State ku tlakuke hi 32.4 wa tiphesente eka kotara ya vumbirhi hi 34.8 wa tiphesente eka kotara ya vunharhu. Timasipala to tala ti le ku tikeriweni ku yisa vukorhokeri eka vaaki. Vumundzuku bya Ntombela, xipikara xa Palamende ya xifundzeninkulu Zanele Sifuba na nkayo wa MEC hi lebyi kanakanisaka endzhaku ku tsandzeka ku va eka huvonkulu ya ANC eFree State. Leswi landzela endzhaku loko Ntombela a hluriwe MEC wa mfumo wa miganga Mxolisi Tikwana eka xivandla xo va mutshama xitulu wa vandla eka xifundzeninkulu. Tikwana u langutile ku teka xivandla xa yena. The
matters have also been referred to the Lekgotla for finalization. But I hope you are also aware that the appointment of the premiers is being done by the National Executive Committee. So all what we can do is to recommend something that we have not even done yet. Of course, we would expect that there should be a change in leadership after an assessment of objective conditions have been made, taking into account the new program that the new leadership will be taking. Ntombela udumuzele ku hloniphana loko nga kona eka ANC loko swi ta eka tipolitiki u tirhitani hi mutshamaxitulu wa ligi ya vumana na ANC. Swin'wana swo swivandla leswi Ntombela a nga va eka swona a ku ri MEC wa nhluvukiso wa vaaki eka xifundzankulu. A swi tikomba ku ri vumundzuku bya Ntombela bya tsekatseka eka ku rhangela mfumo wa Free State. A nga kumanga vuseketeri byo huma eka ligi ya vumana na ANC eka pfhumba ra yena ro lwela ku va mutshamaxitulu. Va Mahungu ya SABC va twisa ku susiwa ka Ntombela ka ha ta bumabumeriwa hi huvonkulu ya ANC. Huvonkulu ya ANC ka xifundzankulu va langutele ku nyika xiboho xa vona hi Ravumune. Ntombela u ri a nga se byeriwa nchumu hi makungu yo lava ku n'wi susa. Hi ndlela leyo ku ri mahungu lama mi khomele wona namuntlha man'wana ta va kona kwana kwala ka DTT mundzuku awara ya 6 namadyambu. Vito ra mina i Musa Mabunda. Ripere.